ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಇದೇ ಟ್ರೈಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿವಿಯೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಉಂಟು ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಫಾಲ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿತ್ತು, ಈಗ ನೀರು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, 2 ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಉಂಟು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಚೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋದ್ದು, ಇವತ್ತು ರೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡು ಏಚೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮಂಗ ನೋಡಿ, ಮಂಗ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾರ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಂದು ಫುಲ್ಲು ಜಾರ್ತದೆ.
ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್. ಮರದ ಕ್ಯಾನಪಿ ನೋಡಿ, ಸೂಪರ್ ಉಂಟು. ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡ, ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡ, ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತದಾ? ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, finally back to main road. A few moments later. ಸೀನರಿ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್. Off-road. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ.
ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಯಕ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಉಂಟಿದು. ಸೂಪರ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಮರ. ಓಕೆ, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸುತ್ತಲೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಹೋಗ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಈ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದರ ಫನ್ನೇ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಇರಬೇಕಿದು. ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇದೆಂತ ಅವಸರ, ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಇದು ದೊಂಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. ವಾವ್. ಸೊ ಈಚೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು, 2-3 ಬೆಟ್ಟಗಳುಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ. ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಮಾತ್ರ, ಈ ಗುಡ್ಡ ಇಡೀ ರಬ್ಬರ್. ಇದು ಈಚೆ ಸಹ ಫುಲ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರಬ್ಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.